យើងនឹងរៀនអាន ECG យើងរៀនអាន ECG ក្នុងរយៈពេល7,000 200 វិនាទី So plenty of time, okay? យើងមានពេលច្រើនណាស់ Now seriously, we're going to do this. At the end of this, you're going to have some basics on ECG, and you'll be able to then kind of look at them and probably read and watch more about ECGs to become an expert. បន្ទាប់ពីការរៀនទៅយើងនឹងអាចអាន ECG បានហើយនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានជំនាញ And there's a lot of ECGs on the internet if you ever want to look at them, and a lot of talks on this topic. គាត់ថាមាន ECG ច្រើននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលទៅបានហើយនឹងអាចរៀនពីនឹងបាន So let's get started with our 7,200 seconds, okay? It's ticking away. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនដែលមានរយៈពេល 7,200 វិនាទីទៅ All right. Are you ready? ត្រៀមហើយនៅ I can't hear them. ត្រៀមហើយឬនៅ Not going to make it then. Try again. សូមនិយាយម្ដងទៀតនិយាយឲ្យឮត្រៀមហើយឬនៅ Okay. Now we are ready. Excellent. You ready, Maha? Okay. Good morning, and welcome to the fourth and final day of our seminars on essential emergency care in Cambodia. បាទសូមសួស្តីអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀនវិជ្ជាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើង Today we're going to start with a critical topic in providing emergency care, reading a rhythm on a monitor and reading an ECG. ថ្ងៃនេះយើងរៀនប្រធានបទមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើងគឺការវិភាគចង្វាក់និង ECG. There are books written about this topic, but we will be able to tackle it in just a short time. បាទមានសភៅច្រើនដែលទៅសេពី ECG នេះហើយយើងមានពេលនឹងអាន Because we're going to cover the basic but very important parts. យើងរៀនតែរៀនអ្វីជាមូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុត And we're going to do it in a systematic way, piece by piece. យើងនឹងរៀនជាប្រព័ន្ធរៀនពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយ Let's get started. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោយតទៅនេះ We're going to show a case to start. So this patient walks into your emergency department. It's a 55-year-old. The patient complains of chest pain and shortness of breath. You do your initial assessment. You do your IV O2 monitor, and an ECG is done. បាទយើងចាប់ផ្ដើមពីករណីសិក្សាយើងមានបុរសម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំចូលមកមន្ទីរពេទ្យដោយមានត្អូញត្អែថាមានឈឺដើមទ្រូងនិងហត់ការប៉ាន់ប្រមាណដំបូងយើងចាក់ IV ហើយនឹងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណដំបូង The tech, the medical tech, the nurse, the doctor, somebody hands you this ECG. បាទពេលដែលយើងបានធ្វើ ECG ទៅបន្ទាប់មក nurse បានហុច ECG ហ្នឹងមកឲ្យយើងមើល And they say to you, you're in charge, read the ECG. យើងគិតថាយើងទទួលបន្ទុកក្នុងការបកប្រែ ECG ហ្នឹង Do you throw it in the air and run away? យើងកវត់វាចោលហើយរត់ចេញឬយ៉ាងម៉េច No, you pull out the book that we just gave you with the algorithm, and you'll be able to do it. យើងអត់រត់ចោលទេយើងត្រូវយកវាមកហើយនឹងបើកសភៅដែលយើងបានរៀនហ្នឹងយកមកផ្ទៀងទាត់វាមើល So the key to an ECG evaluation is a systematic step-by-step approach. គន្លឹះក្នុងការវាយតម្លៃ ECG គឺវិធីសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធ So what we're going to talk about today is that systematic approach
And then we're going to talk about identifying a few key findings. បាទគោលបំណងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺយើងពិភាក្សានៅវិធីជាប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ ECG. These key findings that we're going to talk about today are finding ventricular rhythms, specifically ventricular tachycardia, and finding ST elevation. ការកំណត់រកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលើ ECG គឺយើងសិក្សាទៅលើបញ្ហា ventricular rhythm និង ST elevation. So here is the approach. We're going to start with rate, then we're going to talk about rhythm, and then we're going to look at the QRS, and then we're going to look at the ST segments and T waves. បាទវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងមើលទៅលើការវិភាគ ECG ដោយយើងផ្ដោតទៅលើចំនួនដែលយើងហៅថា rate ហើយ rhythm ចង្វាក់ដែលយើងហៅថា rhythm រលក QRS ផ្នែក ST និងរលក T ដែលយើងហៅថា ST segment and T waves. And just like with a sick patient in front of you, you're going to take a deep breath, relax, and then start at the beginning every time. បាទដូចឧទាហរណ៍ដូចមានជំងឺនៅមុខយើងហើយយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថា relax មានន័យថាសម្រួលអារម្មណ៍ហើយយើងធ្វើតាមជំហានរបស់យើង So let's start with rate. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើចំនួនចង្វាក់បេះដូង With the question, we ask, what is the primary pacemaker of the heart? បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសំណួរតើដោយម្ដេចដែលហៅថា primary pacemaker របស់បេះដូង How many people think it is the sinoatrial node? តើមានប្រមាណអ្នកដែលគិតថាជា sinus របស់ atrial សំទោសជា sinus របស់ SA node. Some people raised their hands, and if you did raise your hand, you are correct. សូមលើកដៃ So here is a picture of the heart and the electrical system in the heart. បាទនេះគឺជារូបរបស់បេះដូងហើយនិងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់បេះដូង And here we have the electricity as it starts in the sinoatrial node, the SA node, goes to the AV node and then down into the ventricles. បាទនេះគឺជារូបអគ្គិសនីបេះដូងដែលចាប់ផ្ដើមមកពី SA node ទៅ AV node ទៅ ventricle Now, the cardiac conduction cycle, all right, there's a couple of different things we need to look at. បាទនៅក្នុងវគ្គដឹកនាំវត្តដឹកនាំរបស់បេះដូងយើងនឹងសិក្សាទៅលើ3ចំណុច The P wave on the ECG or rhythm strip is the depolarization of the atria. បាទយើងនិយាយអំពីរលក P យើងមានន័យថាគឺជាការកន្ត្រាក់ថតលើរបស់បេះដូង The QRS is the depolarization or electrical discharge of the ventricle. បាទយើងនិយាយពីរលក QRS គឺជាការកន្ត្រាក់ថតក្រោមរបស់បេះដូងឬគឺជា បាទគឺជា depolarization of ventricle. And finally, the T wave is the repolarization or the electricity coming back into the ventricle. បាទរលក T គឺជាការសម្រាករបស់ថតក្រោមរបស់បេះដូងដែលប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបេះដូងវិលត្រឡប់ទៅវិញ So when we look at the ECG, we're going to see the P wave, the QRS, and then the T wave.
បើយើងមើលទៅលើសន្លឹក ECG នេះយើងនឹងឃើញមានរលក P រលក QRS និងរលក T In between in the middle of the QRS and the T wave is an area called the ST segment បាទចន្លោះរលក QRS និងចន្លោះ T យើងហៅថា ST គឺជាផ្នែករបស់ ST So the QRS complex when there is just a wave going down it is called a Q wave បាទនេះគឺ QRS complex ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសន្លឹក ECG នេះយើងឃើញគុយធ្លាក់មកក្រោមខ្សែធ្លាក់មកក្រោមគឺជារលកគុយ When the wave of the QRS starts up it's called an R wave ពេលដែលចំណុចគុយចាប់ផ្ដើមឡើងលើយើងហៅថាចំណុច R When the wave after the R wave then goes down it's called an S wave ពេលដែល R ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្រោមយើងហៅថារលក S So looking at another picture of the QRS complex បាទឥឡូវយើងមើលទៅរលករបស់ QRS complex In this one you see it starts with going down so there is a Q wave បាទយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែដែលចុះក្រោមដែលយើងហៅថារលកគុយ It then goes up the R wave ពេលដែលឡើងលើយើងហៅថារលក R and then it goes back down the S wave ហើយចាប់ផ្ដើមចុះមកក្រោមយើងហៅថារលក S You do not always have every wave the Q the R and the S បាទយើងមិនជាធម្មតាយើងមិនមែនមានមិនអាចមានទាំង3នឹង QRS នោះទេ Sometimes you may only have a Q wave or an R wave ជួនកាលយើងមានតែរលកគុយនិងរលក R តែប៉ុណ្ណោះ So now that we understand how to look at the ECG rhythm, let's talk about rate. បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅចង្វាក់របស់បេះដូង And so we look at the time on the ECG. យើងមើលទៅរយៈពេលយើងមើលទៅលើ ECG យើងមើលរយៈពេលទៅលើ ECG One big box on the ECG is equal to 0.2 seconds. ក្នុងប្រអប់ធំមួយគឺស្មើនឹង 0.2 second 0.2 វិនាទី One little box on the ECG is equal to 0.04 seconds. ចំពោះប្រអប់តូចមួយគឺស្មើនឹង 0.04 វិនាទី So how do we figure out the heart rate knowing that? តើយើងអាចរកចំនួនចង្វាក់បេះដូងដោយរបៀបណា We can use two rules, the rule of 300 or the 10-second rule. យើងមានវិធីពីរក្នុងការរកគឺរកតាមក្បួននៃ300និងរកតាមក្បួននៃ10វិនាទី So the rule of 300 uses counting of the big boxes. រកតាមក្បួននៃ300គឺរាប់ដោយការរាប់តាមចំនួនប្រអប់ធំ You count the big boxes between the QRS complexes. បាទដោយយកចំនួននៅប្រអប់ធំដែលនៅចន្លោះរវាងសំណុំរលកគុយ RS It's important to remember that you can only use this rule for regular rhythms. វាប្រើតែសម្រាប់ចំពោះចង្វាក់បេះដូងដែលដើរទៀងទាត់តែប៉ុណ្ណោះ So let's look at the rhythm strip. អញ្ចឹងយើងមើលទៅសន្លឹកដែលចង្វាក់បេះដូង On this rhythm strip, we count between the QRS complexes and we see that there are 6 big boxes.
Và dương sầm lăng mơ chẳng lắc QRS môi từ QRS môi tiết dương khơi miên pra môi pra ập thóm. And then we take, by the rule of 300, we then take the number 300 and we divide it by 6. Tam bà dương thưa tam buôn bay rồi dương vô chầm nuôn để bay rồi ní cứ chạy nâng pra môi. And we get 300 divided by 6 is 50 beats per minute. Bà dương vô bay rồi chạy nâng pra môi cứ sma 50 BVM beat per minute. Here's another example. We look between the QRS complexes and we see 4 big boxes. Bà ní cứ chi vị thi môi tiết bà dương sầm lăng mơ pi chẳng lắc QRS môi từ QRS môi dương khơi miên pra ập thóm 4. So we take 300, we divide it by 4, and we get 75 beats per minute. Bà dương vô bay rồi chạy nâng 400 cứ sma nâng 75 BVM miên beat per minute. How about this one? Take a look and see if you can figure out what the heart rate is. Cho bà dương sầm lăng mơ trong vạ bè đông ní vinh táp ta trong vạ bè đông ní miên phần mán hay dương chập đam róp. So when you look at it, you see that there's about 1.5 big boxes between each QRS. Bà dương chập đam vua mới dương khơi ta miên muối chọi pram rồi viếng QRS muối từ QRS muối. So that would mean that 300 divided by 1.5 is 200 beats per minute. Bà dương vô bay rồi chạy nâng muối chọi pram dương sma nâng 200 beat per minute. So this works for regular rhythms. ការរាប់របៀបនេះប្រើតែចំពោះចង្វាក់បេះដូងដែលដើរទៀងទាត់តែប៉ុណ្ណោះ But if it's difficult or you think the rhythm is irregular, then you can use the 10-second rule. បើសិនចង្វាក់បេះដូងដើរមិនទៀងទាត់យើងប្រើវិធីមួយទៀតគឺតាមក្បួននៃ10វិនាទី And the 10-second rule says that almost all ECGs are done over 10 seconds. យើងប្រើវិធីក្បួននៃ10វិនាទីគឺស្ទើរតែគ្រប់វិធីសាស្ត្រនៃ ECG ដែលមានរយៈពេល10វិនាទី So to figure out the heart rate, you just count all of the QRS complexes and then multiply by 6. យើងត្រូវយកចំនួនទាំងអស់របស់ QRS គុណនឹង 6 And that will give you how many beats in 1 minute. នោះនឹងប្រាប់យើងថាតើយើងមានចំនួន heart rate ប៉ុន្មានដងក្នុង1នាទីហើយ So looking at this ECG, you can see it's difficult to just use the rule of 300. អញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើល ECG នេះវិញយើងគិតថាបើយើងរាប់តាមចំនួន 300 គឺពិបាករាប់ណាស់ So we'll use the 10-second rule and we'll count all of the QRS complexes. ប៉ុន្តែបើយើងប្រើតាមវិធី10វិនាទីយើងយកចំនួន QRS ទាំងអស់គុណនឹង 6 And you'll see there are 33 QRS complexes. That represents 10 seconds. So we multiply by 6. បាទយើងយកចំនួន QRS ទាំងអស់ដែលបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេល10វិនាទីគុណនឹង 6 And we get the heart rate of 198 beats per minute. នោះយើងទទួលបានចំនួនចង្វាក់បេះដូង 198 ក្នុង 1 នាទី Now, how do I do the heart rate? How do I do the heart rate? តើយើងរាប់ចំនួនចង្វាក់បេះដូងដូចម្ដេចទៅ I look in the corner of the ECG and it tells you the heart rate. បើយើងសម្លឹងមើលជ្រុងទៅខាងសន្លឹក ECG យើងនឹងឃើញចំនួនចង្វាក់បេះដូង And that's very easy. គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុត Most computers, when they do the ECG, will give you an accurate or correct heart rate. គ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើ ECG វានឹងប្រាប់យើងអំពីចំនួនចង្វាក់បេះដូងត្រឹមត្រូវ
Because the computer is just using the 10-second rule by counting all the QRSs and multiplying by 6. ព្រោះគ្រប់ម៉ាស៊ីន ECG ទាំងអស់វានឹងប្រើវិធីតាមក្បួន10វិនាទីហើយយកនៅគុណនឹង6វាមកបង្ហាញចំនួនចង្វាក់បេះដូងទាំងអស់ There is a time though that the computer is wrong and you need to be aware of that. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាស៊ីន ECG មានបញ្ហាដូចថារាប់ចង្វាក់បេះដូងមិនបានត្រឹមត្រូវ And the most common time that it's wrong is in this situation. បាទនៅពេលដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវវាចេញបង្ហាញនៅលក្ខណៈរបៀបនេះ You look at this rhythm strip and you see that the P wave, the QRS, and then the T wave. បើយើងសម្លឹងមើលនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានរលក P រលក QRS និងរលក T. And what is abnormal about this rhythm strip is the big tall T wave. អ្វីដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុង ECG នេះយើងឃើញមាន T ឡើងខ្ពស់ហើយធំ So the computer gets confused and thinks the T wave is a QRS. ម៉ាស៊ីន ECG គឺមានភាពលំអៀងដោយគិតថា T wave គឺជា QRS ដែរ And so the computer rate will be double what the actual rate is. The rate the computer tells you either on the monitor or on the ECG is double, 2 times as fast as the actual patient rate. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងម៉ាស៊ីន ECG បានប្រាប់យើងដល់10បលអ្នកជំងឺមាន heart rate 2 ដងបាទ Okay, so that's rate. អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីមិនយើងសិក្សាអំពីចំនួននៃចង្វាក់បេះដូង Let's move on to rhythm, which is probably the most challenging part. ឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីចង្វាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលពិបាក And so make sure you have your books open to the rhythm algorithm. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកទៅទំព័រដែលគាត់បានបង្ហាញមិញដើម្បីឲ្យមើល algorithm. So what is the rhythm on this ECG? តើចង្វាក់បេះដូងនេះដូចម្ដេចដែរ Well, we look at our rhythm algorithm to decide that. អញ្ចឹងយើងមើលទៅគំនូសបំព្រួយនេះដើម្បីសម្រេចចិត្តថាវាជានៅកន្លែងណា And what the rhythm algorithm does is it helps us ask a series of questions that will help us determine the rhythm. អញ្ចឹងចំណុចនៅក្នុង rhythm នេះយើងមានសំណួរជាច្រើនដើម្បីកំណត់ថាចង្វាក់នេះយ៉ាងដូចម្ដេច The questions need to be asked in this order. សំណួរដែលត្រូវសួរគឺមានតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅនេះ So the first question is the QRS wide or narrow? សំណួរទី1តើរលក QRS រីកធំឬរួមតូច Then we ask, is the rhythm regular or irregular? បន្ទាប់មកយើងសួរថាចង្វាក់នេះដើរទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ Then we ask, are P waves present? Are they there? បន្ទាប់មកយើងសួរថាតើរលក P មានឬទេហើយរលក P នៅ And then we say, if there are P waves, are there P waves before every QRS? តើរលក P មាននៅគ្រប់ QRS ទេមាននៅមុខគ្រប់ QRS ទេ And then the last question you can ask is, if there are P waves before every QRS, are the P waves from the sinus node, the SA node? តើរលក P wave នៅគ្រប់ QRS ទេតើរលក P ចេញមកពី sinus node So what is a wide QRS, since that's our first question? តើ QRS រីកធំនឹងដូចម្ដេចទៅ
in an adult, we generally describe or define a wide QRS as greater than 0.1 seconds. ចំពោះមនុស្សធំយើងឃើញថារលក QRS ធំជាង 0.1 វិនាទី So let's go to this ECG and ask, is the QRS wide or narrow? អញ្ចឹងយើងមើល ECG នេះតើរលក QRS រីកធំឬរួមតូច And when you look at the QRS. ពេលដែលយើងមើលទៅរលក QRS. You see that it is 3 small boxes wide at the bottom or base. បាទយើងមើលទៅប្រអប់តូច 3 ដែលនៅខាងក្រោមបាទគឺយើងឃើញប្រអប់តូច 3 You remember that each small box is 0.04 seconds. យើងត្រូវចាំថានៅរង្វាស់ដែលនៅក្នុងប្រអប់តូចមួយគឺ 0.04 វិនាទី So you know that the QRS is wide. It is greater or equal to 0.12 seconds. យើងត្រូវចងចាំថារលក QRS រីកធំគឺនៅពេលដែលមានរង្វាស់ធំជាង 0.12 វិនាទី Because 3 times 0.04 is 0.12. អញ្ចឹងដល់យើងយក 0.04 គុណនឹង 3 គឺស្មើនឹង 0.12 វិនាទី All right, so our first question was, is it wide or narrow? And we said it is wide. Our second question is it regular or irregular? បាទសំណួរទី 1 យើងសួរថាតើវារីកធំឬរួមតូចបាទយើងឆ្លើយថារីកធំអញ្ចឹងយើងមើលថាតើវាដើរទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ I hear some of you saying regular, and when you look, you see that it does look regular. គាត់បានឮអ្នកខ្លះនិយាយថាវាដើរទៀងទាត់ឥឡូវយើងមើលទៅវាទៀងទាត់មែន And then you say, our next question was, are P waves present? អញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់តើរលក P មានឬទេ And we see that there are P waves. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរលក P wave. And then we say, are there P waves before every QRS? អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតតើ P wave មាននៅខាងមុខគ្រប់ QRS ទេ And the answer is yes, there are. បាទចម្លើយគឺមាន And then we say, is the P wave coming from the SA node? តើសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើ P wave ចេញមកពី SA node ទេ And the easiest way to do that is to look at lead 2 and lead AVR. យើងត្រូវតាក់ទងនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវសម្លឹងមើល lead 2 និង lead AVR. If the P wave is up, going up in lead 2 and down in AVR, the P wave is from the sinus node. បើសិនរលក P ឡើងត្រង់ទៅលើនៅលើ lead 2 និងកោងចុះក្រោមនៅ lead AVR នោះមានន័យថាចេញមកពី SA node. So we used our series of questions and the algorithm that you have open to determine that that was a sinus rhythm. បាទយើងប្រើការវិភាគ ECG នេះដើម្បីកំណត់ឲ្យឃើញ sinus rhythm. So let's do another one. Another ECG. What is the rate and rhythm of this ECG? តើចំនួននិងចង្វាក់បេះដូងនៅក្នុងនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរ So for the rate, we look in the corner and the rate is 111. បាទយើងសម្លឹងមើលទៅជ្រុងនៃម្ខាងនោះយើងឃើញថាចំនួនចង្វាក់បេះដូងគឺ 111. And so then we go to our rhythm algorithm, and the first question we ask is the QRS wide or narrow? បាទហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតយើងត្រូវសម្លឹងមើល QRS តើវារីកធំឬរួមតូច
So we look at the ECG, we look at the QRS complex. យើងសម្លឹងមើលទៅ ECG ហើយយើងសម្លឹងមើលទៅ QRS Complex. And we see that the base of the QRS complex is 2 small boxes wide. បើយើងសម្លឹងមើលទៅ QRS យើងឃើញថាមាន2ប្រអប់តូច So 2 small boxes is equal to 0.08 seconds. Sorry, that is incorrect on the slide. 0.08 បាទក៏សុំទោសដែរ slide នេះច្រឡំតាមពិតយើងបើយើងមើលទៅយើងស្មើនឹង 0.08 វិនាទី Because 2 times 0.04 is 0.08. បាទដោយសារ2គុណនឹង 0.04 ស្មើនឹង 0.08 វិនាទី So this is a narrow complex. នេះគឺអត់រីកធំទេគឺមានន័យថារួមតូច So we go and we look at our rhythm or algorithm and it's go to the narrow complex box. អញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅគំនូសបំព្រួញហើយយើងឃើញថាមានnarrow មានន័យថារួមតូច And then we look back at our ECG and we ask, is it regular or irregular? យើងត្រឡប់មើលទៅ ECG វិញហើយយើងឃើញថាតើចង្វាក់នេះទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ And when you look, you see that it appears regular. បាទបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈទៀងទាត់ And you see that there is a P wave before every QRS. ហើយយើងក៏បានឃើញមានរលក P នៅខាងមុខគ្រប់រលក QRS ដែរ And then you see that the P wave is upright in 2. ហើយយើងក៏បានឃើញរលក P ហ្នឹងកោងឡើងលើដែរនៅលីដទី2 And you see that the P wave is down in lead AVR. ហើយយើងបានឃើញរលក P កោងចុះក្រោមនៅ lead AVR. Which tells us that the P wave is coming from the SA node. នេះគឺប្រាប់យើងថាគឺ P ចេញមកពី SA node. So if you looked back on our algorithm, you'd see that it was regular. ហើយយើងមើលទៅគំនូសបំព្រួញវិញយើងឃើញថាវាដើរទៀងទាត់ That there were P waves. Okay, នេះមានរលក P. And that the P waves were coming from the sinus node. ចឹងមានន័យថា P ហ្នឹងចេញមកពី sinus node. So this is a sinus rhythm. មានន័យថាវាជា sinus rhythm ចង្វាក់របស់ sinus. Now, let's look at another ECG and say what is the rate and what is the rhythm. អញ្ចឹងយើងមើលទៅសន្លឹក ECG នេះមួយទៀតតើចំនួននឹងចង្វាក់បេះដូងនៅក្នុងនេះដូចម្តេចដែរ And the rate is 114. បាទចំនួនចង្វាក់បេះដូងគឺ114 And then we look at the QRS. បន្ទាប់មកយើងសម្លឹងមើលទៅ QRS. And when we look at the QRS, is it narrow or wide? បើសិនជាយើងមើលទៅ QRS តើវារីកធំឬរួមតូច It's narrow. បាទគឺរួមតូច Then we look and we say, is it regular or irregular? តើយើងមើលទៅតើវាដើរទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ And when you look, you see that it is irregular. បើយើងមើលយើងឃើញថាវាដើរអត់ទៀងទាត់ទេ So then we look and we say, are there P waves or no P waves? យើងមើលទៅតើមាន P មានរលក P ឬក៏អត់រលក P Well, when you look at it, there's something that kind of looks like a P wave. បើយើងមើលទៅមានចំណុចខ្លះយើងហាក់ដូចជាមានចំណុច P But they look very funny. They're very different
and they're very spaced differently. មើលទៅវាហាក់ដូចជា P ប៉ុន្តែវាមិនមែនជា P ទេ So it's not 100% clear. បាទអត់ច្បាស់ទេ 100% ទេ So when you think about irregular rhythms, by far the most common irregular rhythm is atrial fibrillation. បាទយើងមើលទៅយើងឃើញថាវាមាន atria fibrillation. You're going to see a lot of this in Cambodia, where you have a lot of hypertension that is not treated. បាទយើងឃើញថាមានបញ្ហានេះច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរដោយសារតាក់ទងជាមួយនឹងការឡើងសម្ពាធឈាមដែលអត់ធ្វើការព្យាបាល So there are other causes you should think about, but the most common cause by far is atrial fibrillation. បាទបញ្ហាកើតឡើងជាច្រើនគឺបណ្ដាឲ្យមាន atrial fibrillation. And so when you look back at the ECG and you think the P waves, maybe those are not P waves. បាទយើងសម្លឹងត្រឡប់ទៅមើលសន្លឹក ECG វិញយើងឃើញថានោះជារលក P ប៉ុន្តែដូចជាមិនមែនជារលក P ទេ Because you know that in this narrow complex, irregular rhythm is most likely atrial fibrillation. យើងឃើញថា In a narrow complex, when the QRS is narrow and it's irregular, it's most times atrial fibrillation. បាទយើងឃើញថារលក QRS ហ្នឹងរលក QRS រួមតូចហើយ heart rate ដើរមិនទៀងទាត់នោះគឺជា atrial fibrillation. And you can see that those are probably not P waves. Those are actually probably the patient moving a little bit. បាទនោះគឺមិនមែនជារលក P ទេវាកើតចំណុចទាំងនេះកើតឡើងដោយសារប្រហែលជាអ្នកជំងឺកម្រើក So we go to our algorithm, we say no P waves. បាទយើងទៅមើលគំនូសបំព្រួញវិញយើងឃើញថា no P wave. And we decide that it is atrial fibrillation. ហើយយើងកំណត់បានថានោះគឺអ្នកជំងឺមាន atrial fibrillation. We're going to take a pause. Can you please turn down the microphone in the back? It's too loud and it's reverberating. Are we on the screen? He keeps moving to the right. No problem. Can you still hear us? Yeah. Okay, good. Better. All right, let us continue. That was loud. So let's go back for 1 second. Go back. Yeah. So now that we can hear again. So you look and we decide that there are no P waves. ពេលដែលយើងមើលទៅយើងសម្រេចចិត្តថាវាអត់មាន P ទេ And so we decide that the rhythm is atrial fibrillation. អញ្ចឹងយើងកំណត់បានថានេះគឺប្រហែលគាត់មានជំងឺ atrial fibrillation. So in our ECG analysis, our systematic approach, បាទការវិភាគ ECG ទៅជាប្រព័ន្ធ we've done rate and we've done rhythm. យើងបានរាប់ចំនួនចង្វាក់បេះដូងនិងចង្វាក់របស់បេះដូងហើយ And the next step will be looking at the QRS complexes and the ST segments and T waves, and we'll do that after a short break. បាទបន្ទាប់ពីសម្រាប់យើងនឹងរៀនអំពី QRS រវាង T រលករបស់ T. All right, so everybody stand up. Stretch for a minute. Good. Stretch. Tilt your head to the side. Let all of the information fall out. Say it. Yes.
And now your brain is empty and ready for more, yes? អូខេអញ្ចឹងគូក្បាលយើងទៅនេះហើយចាប់យកតិចថ្មីទៀត And now you have no idea how to figure out the rate. ហើយយើងតបមកគឺមានកំណត់គិតពីរឿងច្បាប់ Okay? Good. All right? Or should we keep going? You get ready? ទៀតគឺយ៉ាងម៉េច Good? Okay. They want to have a break? ចង់ឈប់សិនឬតទៀត Do people want to take a break now or keep going? ចង់ឈប់ឥឡូវឬក៏បន្តទៅទៀតនិយាយលឺ continue Continue. Break? break លើកដៃ Everyone's scared to raise their hand. They will think not hard worker. បាទគាត់ថាកុំឲ្យខ្លាចលើកដៃទៅ Just kidding. Okay, let's continue. អញ្ចឹងបន្តទៀត Right? Okay, we're ready. Okay. So now we'll just put these down a little bit because they're going to be good. Come so that you're just a little bit. There you go. Okay, good. It's almost like we're touching. So if I tap you like this, it means I want you to go to the next. Okay. Okay. Ready? Let's continue now. អញ្ចឹងបន្តទៀត Okay, so we're going to continue now with the ECG and rhythm analysis. អ្វីដែលយើងនឹងបន្តគឺយើងរៀនអំពីការវិភាគចង្វាក់និង ECG And we've done rate, we've done rhythm, and now it's time to look at the QRS complexes. បាទយើងបានរៀនអំពីចំនួននិងចង្វាក់ហើយឥឡូវយើងរៀនអំពីរលក QRS And what we first look at is it wide or narrow? អ្វីដែលយើងសម្លឹងមើលគឺតើវារីកធំឬរួមតូច But the good news is we've already done this. បាទយើងបានធ្វើវារួចហើយ Because we needed to figure out the rhythm. ពីព្រោះយើងត្រូវការរកចង្វាក់របស់វា Let's look at another ECG. Is it a wide or narrow? ឥឡូវយើងមើលសន្លាក់ ECG នេះមួយទៀតតើចង្វាក់បេះដូងនៅក្នុងនេះរីកធំឬរួមតូច So when you look at the base of the QRS complex there, it looks like it is wide to me. បាទចំពោះគាត់បើសិនមើលទៅ QRS កន្លែងនេះហាក់ដូចជារីកធំ It is approximately 3 small boxes. នេះប្រហែលជា3ប្រអប់តូចហើយដោយបើសិនជាយើងវាស់ And we know that 3 times 0.04 seconds is 0.12 seconds. បើសិនជាយើងយក 0.04 គុណនឹង3គឺស្មើនឹង 0.12 And remember we said anything greater than 0.1 seconds is wide. បើសិនចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាំទេបើយើងបាននិយាយថាបើធំជាង 0.1 មានន័យថាវារីកធំ Now, what causes a wide QRS complex? អញ្ចឹងយើងមើលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមាន QRS រីកធំ Well, there are 6 main or most common things you should think of. បាទយើងមានមូលហេតុ6យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យមាន QRS រីកធំ And here they are: ventricular rhythm, bundle branch block, paced rhythm. បាទខ្ញុំអត់បកទេខ្ញុំអានយកតែហ្មងគឺមាន6យ៉ាងគឺមាន ventricular rhythm, bundle branch block និង paced rhythm. Electrolyte abnormalities like high potassium, certain drugs, and then a syndrome called WPW. យើងមើលចំណុចទី4គឺភាពមិនធម្មតានៃ electrolyte ដូចជាមានការកើនឡើងនៅ potassium ឬមួយទៀតកត្តាបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយនឹងមាន Parkinson White. We are going to focus on only 2 of these
ventricular rhythms and bundle branch blocks. ក្នុងចំណោមចំណុចទាំងអស់យើងផ្ដោតទៅលើតែពីរចំណុចគឺ ventricular rhythm ហើយនិង bundle branch block. We're focusing on these because they're the most common and the most critical. យើងផ្ដោតទៅតែពីរចំណុចនេះទេដោយសារចំណុចនេះកើតឡើងញឹកញាប់ហើយជាចំណុចដែលមានគ្រោះថ្នាក់ So ventricular tachycardia. We know that a QRS complex is wide when it's a ventricular rhythm. Ventricular Tachycardia យើងដឹងថា QRS រីកធំ And we know that it is normally the QRS complex is greater than 0.14 seconds. យើងដឹងថា QRS រីកធំគឺធំជាង 0.14 We know the QRS complex is wide, greater than 0.14 seconds. បាទយើងដឹងថា QRS រីកធំគឺធំជាង 0.14 វិនាទី Some people and some computers use the term greater than 140 milliseconds, which is the same as 0.14 seconds. អញ្ចឹងម៉ាស៊ីន ECG ខ្លះបានបង្ហាញថាវាធំជាង 140 millisecond មានន័យថាជាចំនួនមួយដែលស្មើនឹង 0.14 វិនាទីដូចគ្នា The heart rate of ventricular tachycardia is almost always greater than 140 beats per minute. បាទចំនួនចង្វាក់បេះដូងគឺធំជាង 14 beat per minute. And by definition, it has to be at least 120, but it is normally greater than 140. បាទយើងចាប់ផ្ដើមរាប់តែធំជាង 120 តែឥឡូវនេះគឺធំជាង 140 beat per minute. And it's important to remember that ventricular tachycardia is an unstable rhythm and requires treatment or cardioversion. យើងត្រូវចាំថាកាលណាមាន ventricular tachycardia បើសិនមានន័យថាអ្នកជំងឺមិនមានសភាពនឹងណោហើយតម្រូវឲ្យធ្វើ cardioversion. So here are two examples of some ventricular tachycardia. នេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរនៅក្នុង ventricular tachycardia. You can see that the QRS complex is very wide. យើងអាចមើលឃើញមាន QRS រីកធំមែនតើ You can see that the rate is very fast. បើយើងមើលចំនួននៃចង្វាក់បេះដូងគឺដើរលឿន And the most common way that ventricular tachycardia looks like is the monomorphic picture on the screen. បាទventricular tachycardia មើលទៅហាក់ដូចជា monomorphic ដែលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុង screen. But you can also see ventricular tachycardia that looks like the polymorphic picture you see on the screen. ប៉ុន្តែយើងក៏អាចឃើញ ventricular tachycardia ដែលមើលទៅដូចជា polymorphic នៅលើ screen ដែរ So this unstable rhythm requires treatment. នេះគឺជារលកគឺជាចង្វាក់មួយដែលមិនមានលក្ខណៈនឹងណោដែលយើងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវធ្វើការព្យាបាលបន្ទាន់ Because there's a high chance that this will become ventricular fibrillation. បើយើងមិនព្យាបាលវាធ្វើឲ្យឱកាសនៃជំងឺនេះអាចคล้ายទៅជា ventricular fibrillation being cardiac arrest. ធ្វើឲ្យបេះដូងឈប់ដើរ So let's go back then to our 6 causes of the wide QRS. We talked about ventricular rhythm. Let's talk about bundle branch block. ឥឡូវយើងសម្លឹងទៅមើលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យ QRS រីកធំមិញយើងនិយាយអំពី ventricular rhythm ឥឡូវយើងនិយាយអំពី bundle branch block. So when we talk about bundle branch blocks, we need to talk about the QRS
complex again and look at the last part of the QRS complex. បាននិយាយអំពីបានដល់ brain block យើងមើលទៅលើរលករបស់ QRS ប៉ុន្តែសម្លឹងមើលផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS. And when you look at the last part of the QRS complex, you see that here the last part is going up. បើយើងសម្លឹងមើលផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS យើងឃើញថាវាឡើងខ្ពស់ឡើងលើ And you see that in the second picture the last part of the QRS complex is going down. បើយើងសម្លឹងមើលរូបភាពទី2យើងឃើញថាផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS នឹងធ្លាក់ចុះក្រោម And our final picture, is it going up or going down? តើរូបទី3តើផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS កើនឡើងលើឬចុះក្រោម We see it is going down. បើយើងឃើញថាវាចុះក្រោម Okay, so now let's look at an ECG and try to figure out if there's a bundle branch block and what kind. ចឹងយើងមើល ECG នេះតើមានបានដល់ brain block ទេ So a bundle branch block is generally wide, greater than 0.12 seconds. បានដល់ brain block ជាទូទៅគឺ QRS នឹងធំជាង 0.12 វិនាទី And the easiest way to tell if it is a right bundle branch block or a left bundle branch block is by using our friend bundle branch man or woman. I don't understand. So when we try to determine if it is a right bundle branch or a left bundle branch, we use bundle branch man. យើងប្រើបានដល់ brand man គឺដើម្បីកំណត់តើមាន right បានដល់ brand block ឬក៏ left បានដល់ brand block. Bundle branch man is our friend, that's why he's smiling. បាទបានដល់ brand He's smiling. បាទគាត់ញញឹមគាត់គឺជាបានដល់ brand man. So then we look at V1 and V6. ហើយយើងសម្លឹងមើលរលក V1 និង V6 And so V1 is your right hand. Everybody raise your right hand. បាទលើកដៃទាំងអស់គ្នា V1 គឺនៅខាងស្ដាំ You see how, your right hand is your arm's not broken. Raise your right hand. បាទលើកដៃខាងស្ដាំទាំងអស់គ្នា That's his V1. នេះគឺយើងកំណត់ថា V1 Now raise your left hand. បាទលើកដៃខាងឆ្វេង This is V6. បាទនេះគឺជា V6 Or if you don't want to be raising your hands in the emergency department, you can draw bundle branch man on your ECG. បាទយើងអត់ត្រូវការលើកដៃស្ដាំឬដៃឆ្វេងទេយើងគ្រាន់តែលើកដៃរបស់យើងដើម្បីយើងគូright បានដល់ brand man នៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើង Now you look at V1 ឥឡូវយើងមើលទៅ V1 and you say, is the last part of the QRS complex going up or down? តើផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS ហ្នឹងឡើងលើឬចុះក្រោម How many people think it is going up? ប្រហែលអ្នកដែលគិតថាឡើងលើ Right, so that is correct. So in V1, the last part of the QRS complex is going up. បាទត្រឹមត្រូវហើយគឺព្រោះអីផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS ហ្នឹងគឺកើនឡើងលើ And V1 is your right hand, so you raise your right hand. បាទV1 គឺលើកដៃខាងស្ដាំ Now hold it up there. បាទលើកខ្ពស់ហើយទុកសិន Now look at lead V6. ឥឡូវយើងសម្លឹងមើល V6 And is the last part of the QRS complex going up or down in V6? នៅ V6 ហ្នឹងតើផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS កើនឡើងលើឬចុះក្រោម That's right, it's going down. បាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺចុះក្រោម So
So your left hand goes down while your right hand stays up. បាទអញ្ចឹងដៃឆ្វេងចុះក្រោមនៅពេលដៃស្ដាំឡើងលើ You have right bundle branch man. មានន័យថាយើងមាន right bundle branch man If your right hand is in the air, it's a right bundle branch block. បាទដៃស្ដាំនៅទីនោះមានន័យថា right bundle branch block This works for both right and left bundle branch blocks and is almost never wrong. បាទ right bundle branch block និង left bundle branch block វាធ្វើការឲ្យមិនដែលមានបញ្ហាអីទេ We spend time trying to figure out if it's a right bundle branch block or a left bundle branch block. We want to figure out whether it's right or left. យើងនឹងរកឃើញថាវាកើតឡើងនៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេង Because a right bundle branch block can often be normal. ពីព្រោះ right bundle branch block ជាធម្មតាគឺមានលក្ខណៈធម្មតា But a left bundle branch block is almost always because the heart has had a problem. ប៉ុន្តែចំពោះ left bundle branch block គឺមានន័យថាបេះដូងមានបញ្ហា For example, a previous heart attack. ឧទាហរណ៍គឺគាត់មានបញ្ហាបេះដូងពីមុន We will practice bundle branch man again if you like later. យើងនឹងបញ្យល់បានដល់ brand man ម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ So there it is, going up in the V1. នេះបង្ហាញថាវាខ្ពស់ឡើងលើនៅ V1 and going down in V6. បាទហើយធ្លាក់ចុះនៅ V6 So bundle branch blocks បាទបានដល់ brand block greater than 0.12 seconds បាទមានន័យថា QRS ធំជាង 0.12 វិនាទី up or positive, we call it in V1 is a right bundle branch block. បាទនៅផ្នែកខាងចុងរបស់ QRS V1 positive យើង call ថា right bundle branch block Up or positive in V6 is a left bundle branch block. បើសិនកើនឡើងហើយមានកើនឡើងនឹងមាននៅក្នុង V6 យើងឃើញយើងហៅថា left bundle branch block. All right, so now we've talked about QRS wide or narrow. ឥឡូវយើងនិយាយអំពី QRS រីកធំឬរួមតូច Now let's talk about Q waves. ឥឡូវយើងបន្តនិយាយអំពីរលក Q. So we look at this ECG. ឥឡូវយើងសម្លឹងមើល ECG នេះ And we see that there are some very small Q waves. យើងឃើញថាមានរលក Q តូច Remember, a Q wave is when the beginning or first part of the QRS goes down. ត្រូវចាំថា QRS ត្រូវនៅមុខរលក Q ត្រូវនៅមុខរលក QRS ហើយចុះក្រោម Large Q waves are often a sign of a myocardial infarction or heart attack. រលក Q រីកធំគឺជាសញ្ញានៃ infarction. It could be an old infarction or it could be a new infarction. It's hard to tell. បាទវាពិបាកប្រាប់ណាស់វាអាចកើតឡើងជា old infarction ឬក៏ infarction ថ្មី Now little Q waves like you saw on that ECG បាទចំពោះរលក Q wave តូចដែលជាធម្មតាអាចបង្ហាញនៅលើ ECG can be normal in the V5, V6 and 2-3 AVF. បាទវាមានលក្ខណៈធម្មតាទេបើសិនវាកើតនៅលើ V5 និង V6 ហើយនឹងនៅលើ lead 2 lead C និង AVF. But most times even small Q waves are not normal in leads V1, V2 and V3. ប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅ V1 V2 និង V3 មានន័យថាមានលក្ខណៈមិនធម្មតាហើយ
So back to our ECG. We see there's a Q wave, a small Q wave in 3. បាទឥឡូវយើងត្រឡប់មើលទៅ ECG យើងឃើញរលក Q ទូចបាទនៅ3កន្លែងនេះ And that may be normal. តើវាធម្មតាឬមិនធម្មតា But these Q waves that are a little bit bigger in V1 and V2 are not normal. បើសិនជា Q wave រីកធំនៅ V1 និង V2 គឺមានលក្ខណៈមិនធម្មតាទេ Those are probably a sign of a previous myocardial infarction or heart attack. បាទគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាបេះដូងពីមុនមកឬក៏មានធ្លាប់មាន infection. So, our ECG analysis, we've done rate, we've done rhythm, we've done QRS. បាទយើងបានសិក្សាទៅលើ rate, rhythm និង QRS រួចហើយ Now we're going to talk briefly about ST segments and T waves. អញ្ចឹងយើងនិយាយសង្ខេបអំពីផ្នែករបស់ ST និងរលករបស់ T. And we're going to look at the ST segment to see if it's up, elevated we call it, or down, depressed. បាទយើងនឹងមើលទៅលើផ្នែករបស់ ST តើវាមានការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះ And then we're going to look at the T waves to see if they are turned upside down. បាទហើយបន្ទាប់មកយើងមើលទៅលើរលក T ដែលធ្លាក់ចុះធ្លាក់បច្រាស់ចុះក្រោម We call that upside down inversion. We call យើងហៅថាការធ្លាក់ចុះការកោងធ្លាក់ចុះ So we have to remember our anatomic lead groupings. Okay, which leads go together? បាទឥឡូវយើងសិក្សាអំពី Anatomic leading grouping ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមួយណាធ្វើការជាមួយមួយណា So the leads that go together are circled on this ECG. បាទអញ្ចឹង lead ទាំងអស់បានធ្វើការជាមួយគ្នាដោយបានគូសនៅក្នុងបង្ហាញនេះស្រាប់ Lead 2, 3, and AVF are called inferior leads. lead ទី2 ទី3 និង AVS គឺជា lead បញ្ជាក់នៅ inferior នៅខាងក្រោម Leads V1, V2, V3, and V4 are called anterior leads. បាទ lead V1, V2, V3 និង V4 គឺ lead នៅខាងមុខយើងហៅថា anterior. Leads V5, V6, 1, and AVL are called lateral leads. បាទ lead ទី5ទី6និង1ហើយនិង AVL គឺ lateral lead. Now, how do we figure out if there is ST segment elevation? តើយើងរកឃើញ ST elevation នឹងដោយរបៀបណា What we do is we look for something called the J point. អ្វីដែលយើងនឹងរកយើងហៅថាចំណុចរបស់ J. The J point is where the QRS complex ends. J point គឺកើតឡើងនៅកន្លែង Q ផ្នែកចុងក្រោយរបស់ QRS and where the ST segment begins. នៅកន្លែងផ្នែករបស់ ST ចាប់ផ្ដើម So here are 3 examples of a J points on the slide. នេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់ J point គឺជាឧទាហរណ៍3របស់ J point ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុង slide. And then what we do is we compare either the J point or the ST segment to the TP segment. បាទគឺជាការប្រៀបធៀបផ្នែក ST ទៅនឹងផ្នែក TP. So there is the J point and the ST segment. បាទនេះគឺជាចំណុចរបស់ J ហើយនឹងផ្នែករបស់ TP. And there is the TP segment. បាទនេះគឺជាផ្នែករបស់ TP. And you can tell that the ST segment is higher than the TP segment. យើងអាចប្រាប់បានថា ST segment នេះខ្ពស់ជាង ផ្នែករបស់ TP.
We call that ST segment elevation. យើងហៅថា ST elevation. Right, so ST elevation or the ST segment is up. បាទ ST elevation ហើយ ST segment មានន័យថាវាឡើងលើ when you compare it to the TP segment or baseline. បាទយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្នែករបស់ TP ឬក៏មូលដ្ឋាន Okay, go ahead. So now there are a number of causes of ST segment elevation. បាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យមាន ST ឡើងខ្ពស់ Only about 20% of the time is ST segment elevation a heart attack. បាទចំពោះការកាំងបេះដូងគឺ 20% បណ្ដាលមកពី ST elevation. So you need to have spent some time thinking about the different causes of ST segment elevation so you know what you may be looking at. បាទយើងត្រូវសម្លឹងមើលនិងស្វែងរកនៅមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមាន ST elevation. The most common causes you're going to see though probably are acute myocardial infarction, bundle branch block, and possibly left ventricular hypertrophy. បាទមូលហេតុដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាបណ្ដាលមកពីការស្លោកសាច់ដុំបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹង bundle branch block ហើយនឹងការរីថតក្រោមរបស់បេះដូង It's okay, go next slide. And now let's go to an ECG of a 65-year-old female. She comes in with chest pain. បាទឥឡូវយើងសម្លឹងមើល ECG ទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ 65 ឆ្នាំចូលមកមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងការត្អូញត្អែថាមានឈឺដើមទ្រូង I want you to all spend a minute and look at it and try to read the ECG in our systematic way. បាទឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលា 1 នាទីមើលទៅលើសន្លឹក ECG បាទទៅតាមប្រព័ន្ធនីមួយៗ So we're going to start with rate. បាទចាប់ផ្ដើមពីចំនួនចង្វាក់បេះដូង And if you look at the rate, we're going to say it's maybe 3.5 big boxes. បាទយើងមើលទៅប្រហែលជាមានប្រអប់ធំជា3 ប្រអប់ធំនឹង 3.5 Right? So that 300 divided by about 3.5 is approximately 80-85. បាទបើយក 300 ចែកនឹង 3.5 ប្រហែលជា 80 ឬ 85 We're then going to look at the rhythm. And we're going to start with, is the QRS complex wide or narrow? បាទហើយយើងសម្លឹងមើលចង្វាក់របស់វាតើ QRS នឹងរីកធំឬរួមតូច Narrow. Good. And then we're going to say, are there P waves or irregular or irregular? បាទ QRS រួមតូចឥឡូវយើងមើលតើមាន P wave អត់ Sorry, not are there P waves. The next question is it regular or irregular? My mistake. អូខេអញ្ចឹងយើងមើលចង្វាក់របស់វាតើទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ Regular. Then we're going to say, are there P waves? តើមាន P wave ទេ Yes, there are. Are there P waves before every QRS? បាទមាន P wave ប៉ុន្តែ P wave មានគ្រប់នៅមុខ QRS ទេ Yes, there are. Are the P waves up in 2 and down in AVR? តើ P wave នឹងមានកើនខ្ពស់នៅ lead 2 និង AVR ទេ Yes, they are. So we know that this is a sinus rhythm at a rate of approximately 85. បាទនេះគឺជា sinus rhythm ដែលមាន heart rate ប្រហែលជា 85 We then look at the QRS. We already said it was narrow. បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅ QRS យើងទាំងអស់គ្នានិយាយហើយថា QRS អត់រីកធំទេរួមតូច We then look for Q waves. អញ្ចឹងយើងបន្តមកយើងមើលទៅលើរលកគុយ And we see big Q waves in leads V1, V2, and V3. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន Q នឹងធំនៅ V1 V2 និង V3
And then we look, which is concerning for either an old or new acute myocardial infarction. អញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភថាប្រហែលជាមានinfarction នឹងចាស់ឬក៏ថ្មី Then we look at the ST segment. And does anyone see any changes to the ST segment? អញ្ចឹងយើងមើលផ្នែក ST តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែក ST ទេ Raise your hand if you think it's abnormal. សូមលើកដៃបើយើងគិតថាមានលក្ខណៈមិនធម្មតា Some people seem to think it's abnormal, and when you look, you see that it is abnormal because the ST segment is elevated in V1, V2, and V3. បាទយើងឃើញថានៅ lead V1 V2 និង V3 the ST segment នឹងមានលក្ខណៈមិនធម្មតា Okay. So this would be an ST elevation myocardial infarction or potentially some other cause, but that's the most likely cause. បាទនេះគឺជា ST elevation ដែលមាន infarction. And you can see that right here within the green circle. បាទយើងអាចឃើញនៅនេះជុំវិញដែលយើងគូសគំនូសពណ៌បៃតងនេះ Here's another ECG of a 55-year-old woman with shortness of breath. បាទនេះគឺជាសន្លឹក ECG ផ្សេងទៀតដែលចំពោះស្ត្រីអាយុ55នាក់ចូលមកមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងការត្អូញត្អែថាមានហត់ And I'm going to give you a minute to read this ECG. បាទយើងឲ្យរយៈពេល1នាទីទៀតដើម្បីធ្វើការអាន ECG នេះ Remember to be systematic. បាទត្រូវចាំថាយើងអានទៅតាមលំដាប់លំដោយជាប្រព័ន្ធដូចយើងបានធ្វើពីមុនមក Good. So, does anybody see the problem with this and want to tell us what the problem is with this ECG? អ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលទៅឃើញថាមានបញ្ហាទេហើយចង់ប្រាប់យើងថាបញ្ហានៅកន្លែងណាដែរទេលើសន្លឹក ECG នេះ Okay, I heard someone say the heart rate's about 66. Okay, good. គាត់ឮថាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាចំនួនចង្វាក់បេះដូងនឹង66គាត់ថាប្រហែលជាត្រឹមត្រូវហើយ Is the rhythm regular? ចំពោះចង្វាក់វិញដើរស្មើឬដើរមិនស្មើ What is the rhythm? ចុះ rhythm ចង្វាក់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Right, so this looks like it's probably a sinus rhythm. គាត់ថានេះប្រហែលជា sinus rhythm. Anybody see Q waves? តើមានអ្នកណាឃើញមាន Q wave ទេ Correct, there are Q waves in leads V2, V3, V4. បាទត្រឹមត្រូវហើយ Q wave មាននៅ V2, V3 និង V4. And you can also see ST elevation. I hear people saying that in many leads. បាទគាត់ឮថាមានអ្នកនិយាយថា ST elevation ដែលកើតឡើងនៅ lead ជាច្រើននេះដូចបង្ហាញ And if you're very good, you can actually see that in lead 3, someone pointed out, there is ST depression, or the ST segment is down. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ lead 3 មាន ST segment នេះផ្នែក ST នេះគឺធ្លាក់ចុះក្រោម
Good. Now, what causes the ST segment to go down? តើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើបណ្ដាលឲ្យ ST នឹងធ្លាក់ចុះទាប We had 8 things that caused it to go up, so we need a list of 8 things that cause it to go down. បាទអញ្ចឹងយើងមានមូលហេតុ8យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យ ST នឹងកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងក៏មានមូលហេតុ8យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យ ST ធ្លាក់ចុះទាបដែរ We're not going to talk about this further today, but here is a list for you and it's in your handout. បាទយើងនឹងនិយាយទៅខាងមុខទៀតតែឥឡូវយើងត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដៃ Briefly, we're going to talk about T waves. បាទឥឡូវយើងនិយាយរលក T នេះដោយសង្ខេប And if the T waves are upside down and very large and upside down, it can be a sign of ischemia. បាទយើងឃើញ T ធ្លាក់ចុះក្រោមធ្លាក់ប្រច្រាស់ចុះក្រោមគឺជាសញ្ញា ischemia. T waves that are upright and very tall and big can be a sign of ischemia or hyperkalemia. បើសិនជាឃើញ T ឡើងខ្ពស់ហើយស្រួចឡើងលើយើងគិតថាមាន ischemia ឬក៏មានការលើស potassium នៅក្នុងឈាម So in summary, we're going to use a systematic approach to read our ECGs, meaning doing the same thing every time. បាទក្នុងការសង្ខេបយើងប្រើវិធីជាប្រព័ន្ធនៅពេលអាន ECG And using that systematic approach is going to keep us from missing important things. កាលណាយើងប្រើប្រាស់វិធីអានជាប្រព័ន្ធយើងមិនអាចបាត់នៅចំណុចខ្លះៗដែលជាគោលដៅក្នុងការការមើល ECG ទេ And we're going to do the rate, the rhythm, the QRSs, and then the ST segments and T waves. បាទចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងមើលទៅលើចំនួនចង្វាក់រលក QRS រលក T និងផ្នែករបស់ T. And we're going to focus on things such as ventricular rhythms, especially ventricular tachycardia. បាទហើយទៅផ្ដោតទៅលើ ventricular ឬចង្វាក់របស់ ventricle ដែលយើងគិតថាមាន ventricular tachycardia and other critical findings such as ST segment elevation. បាទហើយនឹងផ្ដោតទៅលើការរកឃើញនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតដែលដូចជា ST elevation. All right, great job. Do you have any questions? បាទឡើយមានសំណួរអីទេ Are you all ready to read ECGs no problem every day? ចឹងប្រហែលជាយើងអាចអាន ECG នឹងគ្មានបញ្ហាទេរាល់ថ្ងៃ Are you more prepared than you were 1 hour ago? បាទហើយយើងបានរៀបចំពីមុន1ម៉ោងមុននេះមក How about 7,000 seconds ago? បាទប្រហែលជា7,200 វិនាទីដែលកន្លងមកនេះ All right. We are going to spend a little more time in the small groups reading some ECGs. If you have questions, you can come up and ask me. There is a lot more information about ECGs out there, but the good news, it's very easy to get because there's a lot of it online, in books, and other places. បាទយើងមានសំណួរយើងអាចលើកឡើងហើយពេលនេះយើងនឹងមានការពិភាក្សាជាក្រុមតិចទៀតតាក់ទងនឹង ECG ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបើគាត់ថាមាន ECG ច្រើនដែលមាននៅតាមអនឡាញនិងក្នុងសភៅផ្សេងៗទៀត Can I get a round of applause for Somontha, who went above and beyond to translate and help me prepare this talk? អូខេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនេះមកខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងរៀបចំអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយ